উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ আয়োজিত টিউটোরিয়াল ক্লাস। আমরা যে জায়গাটায় ছিলাম ফটোসিনথেসিস, আজকে ফটোসিনথেসিসের লাস্ট পার্টটা আমরা ডিসকাস করব, যেখানে বেশ কতগুলি অ্যাডাপটিভ ফিচার্স রয়েছে, ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যাডাপটিভ মেকানিজম রয়েছে, সেগুলো আমরা আজকে দেখব। তো প্রথমেই we have to discuss about the C2 cycle and it is commonly also known as photorespiration, যেটাকে আমরা photorespiration বলেও জানি। এবং এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নাম রয়েছে ফটোসিনথেটিক কার্বন অক্সিডেশন সাইকেল। কার্বন অক্সিডেশন সাইকেল এতক্ষণ আমরা যেগুলো আগের ক্লাসগুলোতে দেখেছিলাম, C3 সাইকেল কার্বন ফিক্সেশন হয়ে সেখানে একটি পিজিএ বা আলটিমেটলি গ্লুকোজ তৈরি হচ্ছে, সেখানে আমরা দেখেছি অ্যাবজর্পশন বা ফিক্সেশন অফ CO2। কিন্তু এখানে আমরা বলছি কার্বন অক্সিডেশন, মানে আমরা এখানে দেখব যে কার্বন রিডাকশনের জায়গায় বিজারণের জায়গায় জারিত হচ্ছে। সো দিস ইজ another interesting pathway which either we say that at the end it is either harmful or beneficial, সেটা আমরা পরে দেখবো যেটা আমার খুব উপকারী না অপকারী, কিন্তু এটি একটি বিশেষ অ্যাডাপটিভ ফিচার্স। কিছু প্ল্যান্টের মধ্যে আমরা এগুলো দেখতে পাচ্ছি এবং তারা বিশেষ প্রয়োজনেই তারা এই কাজটি করে থাকে। সো ফটোরেসপিরেশন ইজ দ্য লাইট ডিপেন্ডেন্ট প্রসেস of oxygenation of RUBP, রাইবিউলোজ 1,5-বিসফসফেট। সেটির এতক্ষণ পর্যন্ত আগের গুলোতে আমরা দেখেছিলাম যে অ্যাডিশন অফ CO2, এখানে আমরা দেখব অ্যাডিশন অফ অক্সিজেন অ্যান্ড দ্য রিলিজ অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড, অর্থাৎ যে কার্বন ডাইঅক্সাইড আমরা ওখানে অ্যাড করছিলাম এখানে কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলিজড হবে আর এখানে অক্সিজেন অ্যাড হচ্ছে। তো আমরা প্রসেসটা কি দেখব? আদারওয়াইজ as we know the photosynthetic organ release oxygen not CO2, তো আমরা সাধারণ ক্ষেত্রে যেটা দেখে থাকি there is release of oxygen in case of photosynthesis and addition of carbon dioxide, but here is the opposite phenomena, ঠিক তার উল্টোটা দেখব। এই যে it is discovered by the Decker and Teo in the tobacco plant Nicotiana tabacum, যে প্ল্যান্টটি সেখানে এটি প্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং এই photorespiration terminology was coined by the Kortukov in 1963. অকারেন্স এবার কোথায় কোথায় হচ্ছে, কিভাবে প্রসেসটা চলছে। অকারেন্স অফ ফটোরেসপিরেশন প্ল্যান্ট ক্যান বি ডেমনস্ট্রেটেড বাই, এবার প্রসেসগুলো আমরা দেখব কেন হচ্ছে বা কি কি প্যারামিটার থাকলে প্ল্যান্টস এর মধ্যে আমরা এই ফটোরেসপিরেশন দেখতে পাচ্ছি বা আলোক শোষণ। ডিক্রিজ রেট অফ নেট ফটোসিনথেসিস when the oxygen concentration is increased, অর্থাৎ আমরা এটাকে কোরিলেট করার চেষ্টা করব, যখন অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশনটা ইনক্রিজ করছে আমরা লক্ষ্য করে দেখছি দ্য রেট অফ ফটোসিনথেসিসটা হ্যাম্পার হচ্ছে, কমে যাচ্ছে। তো এই যে কমে যাওয়া সেটি একটি প্যারামিটার যেখান থেকে আমরা এই উদ্ভাবনী বা আলোক শোষণ বা ফটোরেসপিরেশনের ধারণাগুলো আমাদের মধ্যে আসতে শুরু করে। সাডেন ইনক্রিজ অফ ইভলিউশন অফ CO2, এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে CO2-র ইনভলভমেন্ট বা রিলিজ অফ CO2টা ইনক্রিজ করছে, যেটা সাধারণ ক্ষেত্রে আমরা দেখি না, সেটা কমার কথা ছিল। ঠিক একইভাবে ফটোরেসপিরেশন ইজ ইনিশিয়েটেড আন্ডার দ্য লাইট অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন অ্যান্ড লো CO2 কনসেন্ট্রেশন, অর্থাৎ যখন অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশনটা ইনক্রিজ করছে এবং একই সাথে CO2 কনসেন্ট্রেশনটা গ্র্যাজুয়ালি ডিক্রিজ, এইরকম একটি পরিস্থিতিতে কিন্তু আলোক শোষণ বা ফটোরেসপিরেশন ঘটছে। আরো কতগুলো জিনিস রয়েছে এখানে আমরা যেটা দেখবো, যে photorespiration should not be confused with the normal photooxidation. Photorespiration এবং photooxidation, two terminologies are very close but these are actually not the same. Photorespiration এবং photooxidation দুটো কিন্তু আলাদা প্রসেস। Photorespiration-টা আমরা যেখানে দেখব নর্মাল প্রসেস, যেটা কিছু গ্রিন প্ল্যান্টস এর ক্ষেত্রে গ্রিন টিস্যুতে হচ্ছে by emitting excess amount of CO2 rather the normal release of O2 ডিউরিং ফটোসিনথেসিস, অর্থাৎ নর্মালি যে অক্সিজেন রিলিজ করবে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাবজর্ব করবে সেটা ব্যতিক্রম ঘটিয়ে কিছু গ্রিন টিস্যুতে আমরা দেখছি যে CO2 এমিট হচ্ছে। সো দিস ইজ দ্য নর্মাল কেস, ইট ইজ নট অ্যান harmful process as such, but the latter is an abnormal situation. It is injurious to the plants. It is extremely intense light intensity and it causes the destruction of cellular components. এরা সেলটাকে ড্যামেজ করছে, স্পেশালি ফটোসিনথেটিক অ্যাপারেটাসটাকে ড্যামেজ করছে। দিস আর ফটোঅক্সিডেশন। অন দ্য বেসিস অফ ফটোরেসপিরেশনস প্ল্যান্ট ক্যান বি ডিভাইডেড ইনটু ক্যাটাগরিজ, আমরা তাদেরকে দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি। যাদের মধ্যে ফটোরেসপিরেশন হচ্ছে টেম্পারেট প্ল্যান্টস, এবং যাদের মধ্যে উইদাউট ফটোরেসপিরেশন, যাদের মধ্যে সাধারণ ক্ষেত্রে আমরা ফটোরেসপিরেশনটা দেখতে পাচ্ছি না, তারা কারা? তারা হচ্ছে ট্রপিক্যাল প্ল্যান্টস। সাইট অফ ফটোরেসপিরেশন ঠিক আগের মতো C3 সাইকেলে আমরা যেমন বলেছিলাম যে তার একটা স্পেশাল সাইট রয়েছে, একটা সেল অর্গানেলের মধ্যে হচ্ছে, ঠিক তেমনি ভাবে আমরা যখন ফটোরেসপিরেশনকে দেখব এখানে আমরা দেখব এখানে অদ্ভুত ভাবে কিন্তু তিনটে সেল অর্গানেলের ইনভলভমেন্ট রয়েছে, নট অনলি ক্লোরোপ্লাস্ট। তো সেই তিনটে সেল অর্গানেল বা কোষ অঙ্গাণুগুলি কি কি রয়েছে?
পেরক্সিজোম রয়েছে, মাইটোকন্ড্রিয়া রয়েছে এবং আগের মতো ক্লোরোপ্লাস্ট অবশ্যই রয়েছে। তো ঠিক একইভাবে যখন আমরা স্টেপ ওয়াইজ এগুলো পরবর্তীতে দেখবো যে কোথা থেকে কোথায় কি কি কম্পোনেন্টস গুলো তৈরি হচ্ছে এবং কিভাবে দে আর রিজেনারেট দ্য সাবস্ট্যান্সেস বাই দ্য সাইক্লিক্যাল ওয়ে। Peroxisome actually is the main site of photorespiration. It contains different essential enzymes. Those are mainly associated or responsible for the photorespiration. অর্থাৎ সালোক সংশ্লেষে যেমন আমরা দেখেছিলাম ক্লোরোপ্লাস্ট ইজ দ্য অনলি সাইট, এখানে কিন্তু পেরক্সিজমের মধ্যেই মেন ক্রিয়াটি ঘটছে, যদিও তার দুটো আরো আদার অ্যাসেসরি সেল অর্গানেল রয়েছে, অবশ্যই একটি ক্লোরোপ্লাস্ট এবং একটি মাইটোকন্ড্রিয়া। ফটোরেসপিরেশন ইজ এ ওয়েস্টফুল প্রসেস, আমরা প্রথমেই এটা বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? আমরা এখানে এইটুকুই জানি যেটা একটা ওয়েস্টফুল। কেন ওয়েস্টফুল? না, ইট অ্যাকচুয়ালি রিলিজ the ATP and NADPH destroyed which is produced normally in case of synthesis of glucose. গ্লুকোজ তৈরির সময় আমরা ATP এবং NADPH এর ব্যবহার করে গ্লুকোজকে আমরা ফিক্সড করে কার্বন ডাই অক্সাইডকে ফিক্সড করে আমরা গ্লুকোজ তৈরি করেছি, কিন্তু এখানে আমরা দেখছি সেই ফিক্সড করা কার্বন ডাই অক্সাইডকে আমি বের করে দিচ্ছি, রিলিজ করছি, এমিট করছি। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ওয়েস্টফুল। কেন? আমার যে শক্তি খরচ করে যেটাকে আমি সঞ্চয় করেছিলাম সেটাকেই যদি আমি বাইরে বের করে দিই, তাহলে আমার যে পরিমাণ শক্তি ইন দ্য ফর্ম অফ ATP অ্যান্ড রিডাকটিভ কম্পোনেন্ট NADPH এর যে আমার এক্সপেন্ডিচার হয়েছিল সেটা আমার এখানে পুরোপুরি নষ্ট হলো। সো দিস ইজ ওয়েস্টফুল। ঠিক তেমনি ভাবে ফটোরেসপিরেশন ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ C3। আমরা সাধারণ ক্ষেত্রে দেখবো যে ফটোরেসপিরেশন কাদের মধ্যে ঘটছে, মূলত C3 প্ল্যান্টস যারা রয়েছে তাদের মধ্যে। কারা? যেমন রাইস, হুইট, ওট, বার্লি, এই সমস্ত যে প্ল্যান্টস গুলো রয়েছে যাদের মধ্যে নর্মালি C3 সাইকেল চলে, তাদের মধ্যেই আমরা কিন্তু পার্সিয়ালি এই ফটোরেসপিরেশনটাকে দেখতে পাচ্ছি। এবং এখানে আরেকটা জিনিস যেটা ওয়েস্টফুল যেটা বললাম, একটা তো আমার এনার্জি লস হলো, তার সাথে সাথে এখানে কিন্তু কোনো আমার গ্লুকোজ বা সুগার কম্পোনেন্ট যেটি আমার ফুড সাবস্টেন্সেস সেটি কিন্তু জেনারেট করেনি। সো উই কনসিডার্ড হিয়ার দ্যাট ইট ইজ এ ওয়েস্টফুল প্রসেস। এবার আসি সাইকেলটা। আমরা এখানে তিনটে সেল অর্গানেলের অ্যাসোসিয়েশনের কথা বলেছিলাম। দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য ক্লোরোপ্লাস্ট, the second one is the peroxisome and the third one is the mitochondria. এবং এখানে যে রিঅ্যাকশন গুলো ঘটছে সেটা একটা চেইন ওয়েতে, one after another, and then again we turn back to the chloroplast. So there is cyclical way in which sequentially takes place different steps of the reaction and came from chloroplast to the peroxisome and then mitochondria and then again return back to the peroxisome and then chloroplast. So there is a cyclical way. কি হচ্ছে? আমরা দেখছি দ্য কার্বন অ্যাকসেপ্টিং মলিকিউল যেটা ছিল RUBP, রাইবিউলোজ 1,5 বিসফসফেট। সো হিয়ার ইজ অলসো দ্য অ্যাকসেপ্টার ইজ দ্য RUBP, বাট ইট ইজ অক্সিজেন, রাদার অক্সিজেন, নট দ্য CO2. CO2 is not there, so there is oxygen. অক্সিজেন কি করছে? এবং এনজাইমটাও কে? এনজাইম is also Rubisco, but there is a deviation of their catalytic activity. In C3 cycle or Kelvin cycle, we saw their carboxylase activity. Carboxylase activity. But in case of photorespiration, here we saw the oxygenase activity. Oxygenase activity. So here oxygenase activity and here carboxylase activity. So in case of photorespiration, we parallelly show the activity of Rubisco, that is the dual nature of Rubisco, similarly in parallel way. Here we know see that the carboxylase activity, here is the oxygenase activity. So Rubisco accepts oxygen and it forms one molecule of phosphoglyceric acid, PGA. Phosphoglyceric acid, 3 carbon compound PGA, which enter into the Kelvin cycle and normally go through the C3 cycle in normal way. And another 2 carbon component is produced, which is phosphoglycolic acid, 2 carbon compound PGA, phosphoglycolic acid, and then it converted to glycolate. So there is a deviation. This is 3 carbon and this is 2 carbon. So RUBP 5 carbon component যেটা একটা 5 কার্বন শর্করা, সেটা 3টে কার্বন চলে গেল নরমাল C3 সাইকেলে, কেলভিন সাইকেল দিয়ে সে আলটিমেটলি গিয়ে ওখানে গ্লুকোজ তৈরি করছে, আর 2 কার্বন যেটি পড়ে থাকলো সেটি তৈরি করলো ফসফোগ্লাইকোলিক অ্যাসিড, তারপর সেটা হলো গ্লাইকোলেট, দেন গ্লাইকোলেট এন্টার ইনটু দ্য পেরক্সিজোম, গ্লাইকোলেট থেকে গ্লাইঅক্সাইলেট হলো, গ্লাইঅক্সাইলেট থেকে গ্লাইসিন, গ্লাইসিন দেন ট্রান্সফার টু দ্য মাইটোকন্ড্রিয়া, পরবর্তীতে তারা মাইটোকন্ড্রিয়ায় গেল। এগুলো সব হচ্ছে 2 কার্বন
compounds. Interestingly, these all are 2 carbon compound, but here is an interesting phenomenon occur. This is the serine, which is actually 3 carbon compounds. তো এখানে ছিল 2 কার্বন, হলো 3 কার্বন, দ্যাট মিনস হিয়ার the steps occur twice. তাহলে আমার দুটো প্লাস দুটো 4টে, আমি পেলাম গ্লাইসিন 3 molecules, 3 carbon atoms. So where it is 1 carbon, so this is 1 carbon released as the form of CO2. So this is the carbon which is fixed through the normal C3 cycle by taking RUBP through the activity of the enzyme Rubisco by their carboxylase property. So this is the wastage CO2 which fixed normally in the C3 cycle. Then serine, is serine and glycine, these two are the 2 different amino acid. This is 2 carbon and this is 3 carbon, and then again serine transferred to the peroxisome and then converted to glycerate, and finally it reached to the chloroplast, and then again it entered into the cycle and regeneration of the Rubisco. For the next cycle it may be C3 or C2 or photorespiration. As the first stable product is 2 carbon compound, so it is known as C2 cycle. Then the overall schematic detailed structure of photorespiration. Here this is the chloroplast, the Rubisco, its oxygen is taken by the activity of ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase, their oxygenase property. This is phosphoglyceric acid, and then it converted to phosphoglycolate, then glycolate transferred to the peroxisome, then it is converted to glyoxylate, and there this step is also very, very interesting. When glycolate is converted to glyoxylate, যেখানে glyoxylate এ কনভার্ট হচ্ছে, সেখানে আমরা দেখছি একটি বিশেষ কম্পাউন্ড তৈরি হচ্ছে H2O2, hydrogen peroxide, and it is very, very dangerous to the cell. It creates damage the cell organelles also and the whole cell also. So it is corrosive component and it is destructive to the cell. এটি কোষের জন্য একটি ক্ষতিকর উপাদান, যেটি সঙ্গে সঙ্গে কি করছে, ভেঙে দেয়া হচ্ছে H2O জল এবং অক্সিজেনে। কে করছে এই কাজটি? This is done by a specific enzyme catalase, and this is only present peroxisome which do the functions. অর্থাৎ ক্যাটালেজ ছাড়া কিন্তু H2O2 যত এক্সিস্ট করবে in the cell organelle, it can causes damage to the cell organelle and ultimately the whole cell. Then it glyoxylate converted to glycine. It is also 2 carbon amino acids. Then glycine, 2 molecules of glycine form 1 molecule of serine. It is 3 carbon, and then serine transferred to the peroxisome, and then hydroxypyruvate, and then glycerate, and then glycerate again form the PGA and enter into the next cycle. So this is the overall schematic diagram for the C2 or photorespiration. Photorespiration এর যে কথাগুলি আমরা বললাম, সেটা এই যে ডায়াগ্রামেটিক যে রিপ্রেজেন্টেশন। কেন রেসপিরেশন? বিকজ ইট এমিট CO2। কোথায় CO2 রিলিজ করছে? এই যে এখানে, এবং in the presence of light. So it is photorespiration. In the presence of light, the rate of respiration, that means the emission of CO2, is increased. Next, the condition. কি কি প্যারামিটার বা কন্ডিশন এই ফটোরেসপিরেশনের জন্য দায়ী বা রেসপন্সিবল? হাই লাইট ইন্টেন্সিটি হচ্ছে মেন কন্ডিশন, অর্থাৎ যে পরিমাণ লাইট is suitable for the normal light reaction or photosynthesis. If the intensity of light is higher than that, it can causes the cell to prevent themselves from the photooxidation, and then it moves to the C2 cycle or photorespiration. তখন তারা ফটোরেসপিরেশন বা আলোক শ্বসনের দিকে চলে যাচ্ছে, তার সেলের যে ফটোসিনথেটিক অ্যাপারেটাস, সেই অ্যাপারেটাসটাকে সেফ রাখার জন্য, ওই ফটো অক্সিডেশনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। And another factor is the high concentration of oxygen. So with the high intensity and high oxygen level is very, very dangerous to damage the photosynthetic apparatus, and then it go through the C2 cycle as a rescue procedure to save the photosynthetic apparatus. অর্থাৎ এই ফটোসিনথেটিক যে মেকানিজমটি চলছিল, তার যে পদ্ধতিগুলো কোষ অঙ্গাণুর মধ্যে সম্পন্ন ছিল, সেটাকে বাঁচানোর জন্য এই বেশি পরিমাণে উপস্থিত হাই কনসেন্ট্রেশন যে অক্সিজেন এবং তার সাথে সাথে হাই ইন্টেন্সিটি অফ লাইট, সেখান থেকে ফটো অক্সিডেশন বা সেল ড্যামেজ বা ফটোসিনথেটিক অ্যাপারেটাসের যে ড্যামেজ, সেটাকে রেস্কিউ করার জন্য তারা কিন্তু
C2 সাইকেলের দিকে কনভার্ট করছে, অ্যান্ড অবশ্যই হাই টেম্পারেচার। So these are the three different factors or the parameters which is actually responsible for to convert the C3 cycle partially to C2 or photorespiration. Now, the enzyme Rubisco is the most abundant enzyme we say in our next previous class. আমরা আগের ক্লাসে আমরা বলেছি যে রুবিস্কো হচ্ছে মোস্ট অ্যাবান্ডান্ট এনজাইম। তো রুবিস্কো মোস্ট অ্যাবান্ডান্ট এনজাইমের সাথে সাথে তার কতগুলো ফিচার্স রয়েছে, যেমন its active site can bind both CO2 and O2. CO2 means carboxylase property, আর এর ক্ষেত্রে আমরা বলবো oxygenase property. So these two features. Rubisco has much greater affinity of the CO2, যেটা আমরা আগের ক্লাসেও বলেছি যে CO2 এর প্রতি তার অ্যাফিনিটি বা অ্যাক্টিভিটি অফ অ্যাট্রাকশন টুয়ার্ডস দেয়ার অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভ সাইটে সেটা CO2 এর জন্য বেশি দেন O2. And it is competitive. Their association binding of the oxygen or CO2 within the active site is determined by the competitive way. It is the relative concentration of oxygen and CO2 determine the which one actually bind to the active site of the Rubisco, and ultimate product what would be. Now, which of the two bind the enzyme and they do the functions. Now, advantages and disadvantages of photorespiration. আমরা প্রথমে বলেছিলাম this is wasteful. So disadvantage গুলো আগে আমরা বলি। It causes the reduction in the efficiency of the photosynthesis. কেন না আমার যে CO2 ফিক্সড করা ছিল সেটাকে তারা এমিট করছে, রিলিজ করে দিচ্ছে। সো এখানে যে এক্সপেন্ডিচার অফ এটিপি হয়েছিল and NADPH both are lost here. তাদের এখানে কোনো প্রয়োজন আমাদের লাগলো না, সেটা বাইরে বেরিয়ে গেল। তার সাথে সাথে কি হচ্ছে না, এটা ইল্ডটাকেও, এনার্জি কম্পোনেন্ট তো লস হলোই, তার সাথে সাথে আমার ইল্ডটা হ্যাম্পার করছে। কেন না কোনো ফটোসিনথেট যে প্রোডাক্ট আমরা যে গ্লুকোজ বলেছিলাম, সেই গ্লুকোজ বা সুগার সেটা তো কিছু তৈরি হচ্ছে না। তাহলে এই যে না তৈরি হওয়া আমার ইল্ড হ্যাম্পার করছে, তার সাথে সাথে আমার যে এক্সপেন্ডিচার হয়েছিল সেটা পুরোপুরি আমার লস হলো, এখানে আমার কোনো গেইন পেলাম না। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ, বাট দেয়ার ইজ অলসো সাম অ্যাডভান্টেজ। প্ল্যান্ট ক্যান ডু এভরি সাইকেল অর এভরি রিয়াকশন, দেয়ার ইজ সাম বেনিফিট। যদি সেখানে কোনো তার প্রয়োজন না থাকে, তার যদি কোনো উপকারিতা না থাকে, প্ল্যান্ট কখনোই সেটাকে সার্ভাইভ করাবে না। সো দেয়ার ইজ অলসো সাম অ্যাডভান্টেজেস। হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজেস? ইট রিমুভ দ্য টক্সিক মেটাবলিক ইন্টারমিডিয়েটস, যেগুলো কিছু কিছু টক্সিক কম্পোনেন্ট তৈরি হচ্ছে সেগুলোকে তারা এমিট করছে বা রিলিজ করছে থ্রু দিস সাইকেল, এবং তার সাথে সাথে অবশ্যই shields the plants from harmful effects of too much light, ওই যেটা আমরা বলেছিলাম, scolarization of the photosynthetic apparatus, photo-oxidation of the photosynthetic apparatus, সেটাকে প্রিভেন্ট করছে by emitting the excess oxygen concentration এবং high intensity of light, সেটাকে নালিফাই করছে বা সেটাকে প্রিভেন্টিভ মেজার্স হিসেবে এরা C2 সাইকেল বা ফটোরেসপিরেশনটাকে পারফর্ম করছে। সো দিস আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ দ্য ফটোরেসপিরেশন। নাও নর্মাল রিয়াকশনস, যেটা আমরা ডার্ক রিয়াকশন বা নর্মাল রিয়াকশনস, রেসপিরেশন এবং তার সাথে ফটো রেসপিরেশনের আমরা একটা ডিফারেন্স টানতে চেয়েছি। এটা তো সব সেলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, অল লিভিং সেলস। ফটো রেসপিরেশন অনলি ইন ফটোসিনথেটিক অ্যাপারেটাস। আরো স্পেসিফিক্যালি যদি আমরা বলি তাহলে মেইনলি C3 প্ল্যান্টস এর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ লাইট, এখানে লাইটের কোনো নেসেসিটি নেই। ইট takes place only in the presence of light. Without light, C2 cycle never happen. And the carbon dioxide and water is considered as the end product. এখানে আমি কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জল পাচ্ছি, এখানে আমরা কি পাচ্ছি, ফসফোগ্লিসারেট পাচ্ছি, এন্ড প্রোডাক্ট, এবং তার সাথে সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইড যেটা সে এমিট করছে। ইট অকার্স ইন দ্য সাইটোপ্লাজম অফ মাইটোকন্ড্রিয়া। এখানে আমরা দেখব তিনটে সেল অর্গানেল, ক্লোরোপ্লাস্ট, মাইটোকন্ড্রিয়া অ্যান্ড পেরক্সিজোম। এটাকে আমরা ওয়েস্টফুল প্রসেস বলি না, কেন আমার এখানে এটিপি জেনারেট করে। আর এখানে আমি ওয়েস্টফুল বলছি কারণ যে এটিপি আমার তৈরি করা ছিল, যেটা আমি ইউজ করেছিলাম সালোক সংশ্লেষে, সেটার কোনো কাজে আমার লাগলো না। সো দিস ইজ অ্যান ওয়েস্টফুল প্রসেস অন দ্য বেসিস অফ এনার্জি। ইট প্রডিউসড এনার্জি, ইট ইজ নট প্রডিউসড, এখানে কোনো ডাইরেক্ট এটিপি তৈরি হচ্ছে না। সাবস্ট্রেটস ইনক্লুড দ্য গ্লুকোজ, ফ্যাটস, প্রোটিন, এইসব তৈরি হচ্ছে। এখানে আমার সাবস্ট্রেট হিসেবে আরইউবিপি ইউজ হচ্ছে, হুইচ অ্যাকচুয়ালি অ্যাকসেপ্ট দ্য অক্সিজেন। এন্ড প্রোডাক্টস নট রিসাইকেলড, এখানে আমার সাইকেলটা কন্টিনিউ হচ্ছে না, আমার এটিপি দরকার, এটিপি আমার এন্ড প্রোডাক্ট হিসেবে আমি পেয়ে যাচ্ছি, নেক্সট সাইকেল স্টার্ট হচ্ছে। বাট হিয়ার both the end products are utilized in the photosynthesis, সেটা আবার পুনরায় সালোক সংশ্লেষে ব্যবহার হচ্ছে। হাইড্রোজেন পেরক্সাইড H2O2 কখনোই তৈরি হয় না,
এখানে হাইড্রোজেন পেরক্সাইড বা H2O2 তৈরি হচ্ছে, নর্মালি নট এফেক্টেড বাই দ্য চেঞ্জ ইন দ্য অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন। এখানে অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশনের উপর কিন্তু রিয়াকশনটা হবে কি হবে না সেটা ডিটারমাইন করে না, বাট ইট ইনক্রিজেস উইথ দ্য ইনক্রিজ ইন দ্য অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন। অর্থাৎ অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশনটা যত বাড়ছে আপ টু সার্টেন লেভেল, এদের রেট অফ ফটোরেসপিরেশন বা কনভার্সন টুয়ার্ডস ফটোরেসপিরেশন কিন্তু এনহ্যান্স হচ্ছে। নাও দ্য অ্যানাদার CO2 কনসেন্ট্রেটিং মেকানিজম, আমরা আগেরটাকে একটা ওয়েস্টফুল প্রসেস বলেছিলাম, এটা অবশ্যই একটা অ্যাডাপটিভ ফিচার্স এন্ড মোস্টলি ইট ইজ CO2 কনসেন্ট্রেটিং মেকানিজম। প্ল্যান্ট একটা অ্যাডাপটিভ ফিচার্স অ্যাডাপ্ট করছে টু ডু দেয়ার মেইন ফটোসিনথেসিস ইন এ CO2 ডিপ্লিটেড কন্ডিশন। যেখানে CO2 কনসেন্ট্রেশন কম রয়েছে সেই জায়গাতেও তার ফটোসিনথেটিক যে ইল্ড সেটাকে এনহ্যান্স করার জন্য তারা প্ল্যান্ট কিছু অ্যাডাপটিভ ফিচার্স, অ্যাডাপটিভ সাইক্লিক্যাল পাথওয়ে চালাচ্ছে, যেটার মধ্যে একটি অন্যতম হচ্ছে C4 সাইকেল। কেন C4 আমি আসছি, ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ স্ল্যাক পাথওয়ে অ্যান্ড dicarboxylic acid cycle. So these are the different names of the C4 cycle. The biochemical reaction in the light independent photosynthesis in which CO2 is taken up by the phosphoenol pyruvate. We know that in normal C3 cycle it is RUBP, but here it is PEF, phosphoenol pyruvate. So there is the first difference, and the form the 4 carbon compound oxaloacetic acid. So it is C4 cycle. Normally Kelvin cycle বা C3 cycle আমরা কি দেখেছিলাম, it form the PGA, first stable product, which is 3 carbon, so it is C3 cycle. But in case of C4 cycle the first stable product is oxaloacetic acid, which is 4 carbon, so it is C4. So it is clear, আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার যে প্রথম যে যৌগ তৈরি হচ্ছে, স্থায়ী যে যৌগ, সেটি একটি 4 কার্বন কম্পাউন্ড অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড, এবং সেটি তৈরি হচ্ছে কোথায়, সেটার অ্যাকসেপ্টরটা আমাদের এখানে পাচ্ছি ফসফেনল পাইরুভেট পেপ, এবং এনজাইমটাও আলাদা হয়ে যাবে, সেটা আমরা পরে দেখছি। দ্য প্ল্যান্ট উইথ এ 4 কার্বন কন্টেনিং অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড ইজ ফর্ম অ্যাজ দ্য ফার্স্ট স্টেবল অর্গানিক কম্পাউন্ড, সো ইট ইজ C4 প্ল্যান্ট। অকারেন্স কোথায় ঘটছে, প্ল্যান্টস আর অ্যাডাপ্টেড ইন ড্রাই ট্রপিক্যাল রিজিয়নস দ্যাট হ্যাভ দ্য C4 পাথওয়ে, অর্থাৎ যেখানে আমরা দেখেছিলাম যে ড্রাই ওয়েদার রয়েছে, যেখানে C3 নর্মালি যেখানে C2 এর দিকে মুভ করে যেতে চাইছে ডিউ টু ডিপ্লিশন অফ দ্য অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন, সেখানে সেই সমস্ত প্ল্যান্টসরা অ্যাডাপ্ট করছে C4 to without hampering the normal carbon fixation procedure. This is actually a adaptive features and obviously it is a CO2 concentrating mechanism, যেখানে CO2 এর যে ঘনত্ব, সেই ঘনত্বটাকে বাড়ানোর মাধ্যমে সালোক সংশ্লেষের যে পদ্ধতি সেটাকে বিঘ্নিত করতে দিচ্ছে না। So this is an adaptive features in case of some plants, and fast CO2 fixation produce the use in the CO pathway or the Kelvin cycle as the main biosynthetic pathway. It is found, এটা আমরা কোথায় কোথায় দেখতে পাচ্ছি, সুগার কেনে দেখছি, আখ, মেজ, ভুট্টা, সরঘাম, অ্যামারেন্থাস এবং অ্যাট্রিপ্লেক্স, এই সমস্ত ক্ষেত্রে এগুলো মেনলি গ্রাস ফ্যামিলি, এবং এইগুলো রয়েছে অ্যামারেন্থেসি ফ্যামিলির কিছু গাছ, যাদের মধ্যে আমরা এই C4 মেকানিজম দেখতে পাচ্ছি। Now the special features of C4 plants, তাদের কি কি ফিচার্স রয়েছে, যেটা মোস্ট ইন্টারেস্টিং, দ্য প্রেজেন্স অফ ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি, একটা স্পেশাল অ্যানাটমিক্যাল ফিচার্স রয়েছে C4 প্ল্যান্টস এর জন্য, যেটাকে আমরা ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি বলছি। এবং সেখানে কি কি রয়েছে, দে টলারেট দ্য হাই টেম্পারেচার, C4 প্ল্যান্টস হ্যাভ দ্য হাই photosynthetic capacity than the C3 plants. C4 plants যেহেতু কনসেন্ট্রেটিং কার্বন কনসেন্ট্রেটিং মেকানিজম ইউজ করছে, সো their main target is to enhance the yield or production of massive photosynthate than the C3, and it is also highly tolerable. The temperature in case of C3 is 30, temperature is 35 to 45 is optimum in case of C4 plants, where it is in case of C3 plants is 20 to 25 degree centigrade temperature. So it is temperature tolerant somehow. They are highly effective in some high temperature also, that means 30 to 45, and this is because the PEPCO, that is the main enzyme, the phosphoenol pyruvate carboxylase is the enzyme, are functional only at higher temperature. So this is sensitive to low temperature also, and they show a response to high light intensity and the lack a process called the photorespiration, এবং তার জন্য কি হচ্ছে, photorespiration টা এখানে almost absent, and have the greater productivity of the biomass, যেটা আমার মেন টার্গেট, যে যাতে ফটোসিনথেট প্রোডাকশনটা ইল্ডটা আমার এনহ্যান্স হয় এবং কোনোভাবেই হ্যাম্পার্ড না হয়। সো দে ইউজ দ্য C4 pathway. C4 plants
photosynthesize more efficiently at low CO2 concentration, যেমন আমরা বলছিলাম যে লো কনসেন্ট্রেশন of CO2 তেও তারা এটা পারফর্ম করতে পারছে, as because they use another enzyme which is pepcase, phosphoenol pyruvate carboxylase, and it is most efficient to fix CO2 than the Rubisco also. So there is the efficiency of the carbon fixation is higher than the normal C3 process. This is the enzyme lower than, and it is the lower than the Km value of the Rubisco. Km value ke amra ki boli? Michaelis constant. It actually determines the efficiency or affinity of an enzyme to convert the substrate into product. অর্থাৎ একটা এনজাইম যে পরিমাণ সাবস্ট্রেটকে যত এফিসিয়েন্টলি কনভার্ট করতে পারছে তার একটি প্যারামিটার হচ্ছে কেএম ভ্যালু, যেটাকে আমরা মাইকেলিস কনস্ট্যান্ট বলি। সাধারণ ক্ষেত্রে দ্য সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশন at which the rate of the reaction become half of the maximum, অর্থাৎ যে সর্বোচ্চ রিয়াকশনের যে ভ্যালু সেইটার হাফ পৌঁছাচ্ছে যে পরিমাণ কনসেন্ট্রেশনে, সেটাকে আমরা কেএম ভ্যালু বা মাইকেলিস কনস্ট্যান্ট বলছি। and the km value যাদের ক্ষেত্রে যত কম হবে, if the km value is lower then the affinity is higher, that means the lower km value indicate the more efficient enzyme. তো এখানে আমরা দেখছি যে রুবিস্কোর থেকে পেপকোর km ভ্যালুটা কম, অর্থাৎ they have more efficient for fixation of CO2 than the Rubisco. And the C4 plants can tolerate the saline conditions also. So it is most interesting that it can tolerate the saline conditions. So the photosynthesis in case of halophytes, the C4 is the one of the most adaptive features, or they can use to unaffect their normal carbon fixation pathway. And the evolution of C4 photosynthesis system is probably one of the strategy to maximize the CO2 fixation without hampering the minimum loss of, without hampering the photosystem, or without hampering due to the presence of lower concentration of CO2, and also the minimizing the less amount of water loss. C4 plants are twice as efficient of the C3 plants in terms of making sugar, অর্থাৎ কার্বন ফিক্সেশনের ক্ষেত্রে যে আমরা কার্বোহাইড্রেটস তৈরি করছি তার ক্ষেত্রে আমরাকে অলমোস্ট twice beneficial বলে আমরা মনে করছি। CO2 fixation, C4 plants CO2 fixation types are the atmospheric and metabolic CO2 fixation. There are two CO2 acceptor in case of C4 plants. আমরা দেখবো যে CO2 fixation in case of C4 plants takes place in two different way, in two different site also. So this is actually the way of photosynthesis which happen in two different sites. So this is separated by space, দুটো আলাদা আলাদা জায়গায় ফটোসিনথেসিসের ইনিশিয়াল স্টেপটা এক জায়গায় হচ্ছে, একবার ইনিশিয়াল কার্বন ফিক্সেশন হচ্ছে, and then another carbon fixation takes place in another site. So these are the two different by their space. Primary acceptor কে phosphoenol pyruvate কোথায় রয়েছে? It is present in the mesophyll cell, and it initially accepts the carbon from the atmosphere and form the oxaloacetic acid, and the secondary acceptor is the ribulose bisphosphate, normally in case of C3 cycle or Calvin cycle, যেটা কোথায় রয়েছে? যেটা রয়েছে bundle seed cell. And the most interesting, the enzyme, key enzyme for the C4 cycle is the pep carboxylase. Structural peculiarities of the C4 plants, আমরা যে ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমির কথা বলেছিলাম সেখানে কি ঘটছে আমরা দেখি। The C4 plants have the characteristic leaf anatomy called the cranch anatomy or wreath anatomy in case of German, it means the halo anatomy, and the vascular bundles in case of C4 plants are surrounded by a layer of thick walled rigid tough cell which is bundle seed cell, and that contain a large number of chloroplast, and this type special structure or organization is known as cranch anatomy. অর্থাৎ ভাস্কুলার বান্ডিলের উপরের দিকে একটি শক্ত রেডিয়ালি অ্যারেঞ্জ থিক ওয়ালড কিছু সেল রয়েছে এবং উইথ হিউজ নাম্বার অফ ক্লোরোপ্লাস্ট, and these are actually the special features of that particular plant type. So this is known as cranch anatomy. Mesophyll is not differentiated into palisade and spongy. এখানে আমরা দেখব যে palisade এবং spongy parenchyma যে mesophyll tissue differentiation সেটা এখানে নেই। Cells of the mesophylls or bundle seeds are interconnected by the plasmodesmata, এবং mesophyll cell এবং যে bundle seed cell তাদের মধ্যে একটা interconnection রয়েছে, and it is obviously by the plasmodesmata. Bundle seed cell may form the several layers around the vascular bundle, এবং তাদের কিছু special features রয়েছে, a large number of chloroplast, thick walled which is impervious to gaseous exchange, যেটা CO2 concentrating mechanismটাকে পারফর্ম করার জন্য তাদের সেল ওয়াল গুলো পুরু এবং তারা কখনোই CO2 কে বাইরে
বেরিয়ে আসতে দিচ্ছে না through diffusion or any other mechanism, and no intercellular space, there is no other spaces is remain. And this is the structure, dimorphic, that means morphologically two distinct types chloroplast রয়েছে. Chloroplast in mesophyll cell সেখানে small in structure and granule, and granule is strong, well developed granule. And in case of chloroplast in the bundle seed cell, this is the large chloroplast and the agranule or rudimentary granule, either absent or it is present in rudimentary form. This is the cross section of a leaf which shows the cranch anatomy. This is the mesophyll tissue, the palisade mesophyll, and which contain the chloroplast and perform the initial step of the C4 cycle. And then the bundle seed cell, this is the special cell types where the second time carbon fixation perform, and there is the communication. We say that this is through the plasmodesmata from the this is the spongy cells in the lower surface and the abaxial epidermis. So these are the all structure where the fixation takes place two wise, initially in the mesophyll tissue and then the bundle seed cell. This is another structure in broad view. This is the mesophyll cells and bundle seed cells, and there is a transfers of component from here to here and the synthesis takes place, and this is the overall cyclical pathway. This is the mesophyll cell where the fixation takes place and the form C4 acid. This is the oxaloacetic acid, the first stable product, which is 4 carbon. So this is C4 cycle, and then it transferred to the bundle seed cell. This is oxaloacetic acid, and then it formed the malic acid and remains stored, and then decarboxylation takes place, emit the CO2, and normally it go through the C3 cycle or Kelvin cycle, and this C3, another C3 component is the pyruvate. Another C3 is the pyruvic acid or pyruvate. So it is again transferred to the mesophyll cell and regeneration takes place, PEP, and ultimately cycle continues. So this is the way by which the C4 cycle goes on. In mesophyll cells and bundle seed cells, these are the special features. Chloroplast, small in size and do not contain starch. But in case of bundle seed cell, large and containing starch. Grana is well developed and stroma is less active or less developed. Here it is more developed stroma and the grana is almost rudimentary or absent. Here photosystem 1 and 2 both are present. Here mostly photosystem 1 is present. Photosystem 2 in most of the cases is absent. This is non-cyclic photophosphorylation takes place. Here non-cyclic photophosphorylation does not happen. Dominant enzymes, here the enzyme is PEPCO, but absence of Rubisco. Here Rubisco has almost no functions and almost absent, but the main function is performed by the Rubisco. But in case of bundle seed cell, PEPCO is not there. Here Rubisco is active like the normal C3. Products ATP and NADPH is produced in mesophyll cell due to the light phase of the photosynthesis, and the C3 cycle takes place and glucose is synthesized. Acceptor, phosphenol pyruvic acid, is a CO2 acceptor. Here RUBP is the photosynthetic acceptor. Function, first stable product is oxaloacetic acid, which is 4 carbon, so it is C4, and here the stable product is like C3, the PGA, and so normal C3 cycle is continued. Mechanism. এবার আমরা পদ্ধতিটা দেখি. This pathway that has been named Hatch and Slack pathway is a cyclic process. কি হচ্ছে সেখানে? The primary CO2 acceptor is a 3 carbon molecule phosphenol pyruvate বা PEP, and it forms by the enzyme PEP carboxylase or PEPcase, which is a 4 carbon compound. This is oxaloacetic acid, which is formed within the mesophyll cell. And then what happened? Then it transferred to the bundle seed cell through the plasmodesmata. And the bundle seed cell, these C4 acids, and
then it converted sometimes into the malic acid in case of bundle seed cell and remains stored, and then when it is decarboxylated, a C4 acid broken down to release CO2 and a 3 carbon compound pyruvic acid, and then this CO2 go through the C3 cycle, normal Kelvin cycle, for the synthesis of the glucose, and this CO2 transferred to another, and this 3 carbon compound pyruvic acid regenerate the PEP again to continue the cycle, and the CO2 released in the bundle cell enter into the Kelvin cycle and a pathway common to the all plants, and then it is accepted by the normal enzyme Rubisco. The basic pathway that result in the formation of the sugars in the Kelvin cycle pathway is common than the C3 and C4 plants. So this is common in case of C3 and C4, both the synthesis of the glucose, which is normally C3 cycle. Then this is the cyclical pathway. Mesophyll cell ক্ষেত্রে আমরা দেখছি the fixation takes place, formation of oxaloacetic acid, and it converted to malic acid or aspartic acid, then transported, and it is there, and then decarboxylation, release of CO2, and it again fixed through the Kelvin cycle, that is the C3 cycle, and 3 carbon compound pyruvic acid transported to the mesophyll cell and regenerate the phosphoenol pyruvate. So here 2 molecules of ATP is required. So this is the expenditure of per molecules of CO2. 2 molecules of ATP is required for fixed first time into the bundle seed cell. Balance it. C4 cycle এর আমরা কি দেখব? ইনপুট 6 কার্বন আমি অ্যাকসেপ্ট করেছি, এন্ড প্রোডাক্ট আমি পেয়েছি গ্লুকোজ। কত আমার নরমাল লেগেছিল? 30 এটিপি। এখানে আমার কি পেলাম? 30 এটিপি and 30 PI, 12 molecules of NADPH and 12 molecules of NADP তে কনভার্ট করলো। তাহলে নরমালি আমি এটা কত পেয়েছিলাম? আমার এটা আগের আমি নরমাল C3 সাইকেলে দেখেছিলাম 80 molecules of ATPs is required. এখানে কত? 30. So we have extra 12 molecules of ATPs. কতগুলো কার্বন ফিক্সেশনের জন্য? 6টা CO2 কে ফিক্স করার জন্য। So there is an expenditure of fixing CO2 per molecules of CO2. This is 2 ATPs in mesophyll tissue. So this is the expenditure extra than the C3 cycle to perform this concentrating mechanism for photosynthesis. অর্থাৎ সালোক সংশ্লেষে C4 মেকানিজমটাকে সম্পন্ন করার জন্য আমার যে দুটো কার্বনকে আমি একটা কার্বন মলিকিউলকে মেসোফিল টিস্যুতে ফিক্সড করার জন্য ইনিশিয়ালি পেপ কেস দিয়ে আমার দুটো এটিপি এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে, যেটা আমার নর্মাল C3 সাইকেলে হচ্ছিল না। সো C4 plants have the high photosynthetic capacity as photosynthesis of C4 plants relatively less limited, এবং অ্যাটমসফেরিক CO2 কনসেন্ট্রেশন যদি লো থাকে তাহলেও আমরা C4 এর মাধ্যমে এফিসিয়েন্টলি ফটোসিনথেসিস চালাতে পারি, and this is due to effective pumping of CO2 into the bundle seed cell, and thus C4 plants এখানে আমি কি পাচ্ছি? little or no photorespiration is found. These are the beneficial aspect, and CO2 is not the limiting factor as we use the CO2 concentrating mechanism or pumping mechanism. আমরা এখানে CO2 টাকে নির্দিষ্ট কনসেন্ট্রেশনটাকে নিয়ে এসে আমরা বান্ডল সিড সেলে স্টোর করছি এবং সেখানে রুবিস্কোকে দিয়ে আমি নরমালি C3 সাইকেলটাকে কন্টিনিউ করতে পারছি। Now why does photorespiration not occur in C4 cycle? কেন হচ্ছে না? In C4 plants photorespiration does not occur. This is because they have a mechanism that increase the concentration of CO2 at the enzymatic site. অর্থাৎ আমরা দেখেছিলাম রুবিস্কো ডুয়াল নেচার রয়েছে, একটা অক্সিজেনাস প্রপার্টি আর একটি হচ্ছে কার্বক্সিলেজ প্রপার্টি। অক্সিজেনাস প্রপার্টিটি থাকার জন্যই CO2 বা photorespiration হচ্ছিল। There is photorespiration due to oxygenase activity of the rubisco, but if it is absent then there is no way of photorespiration. So they use another enzyme pepcase initially, which is not inhibited by the concentration of the oxygen. So normally they fix CO2 and transfer to the bundle seed cell and then decarboxylated and emit the captured CO2, which is first time captured in the mesophyll cell, and then it enter into the C3. So সেখানে একটা CO2 concentration sufficiently রয়েছে with less amount of oxygen, so rubisco perform most efficiently and normally synthesis the glucose. So the rate of photorespiration is almost negligible in case of C4 plants. It takes place
when the C4 acid from the most mesophyll cells is broken down and release CO2, and then it will enter into the normal C3 cycle, and in turn this ensured that Rubisco functions as a carboxylase, minimizing the oxygen activity. অর্থাৎ আমরা যেটা টার্গেট করেছিলাম যে অক্সিজেনের যে অ্যাক্টিভিটিটা রুবিস্কোর অলমোস্ট নেগলিজিবল বা ব্লক করতে, we can do this through this cycle. So C4 is highly beneficial in case of production of photosynthesis in the presence of high concentration of oxygen and low concentration of CO2. Some important points of the C4. There is no neat carboxylation in C4 plants. It supplies CO2 to the C3 cycle. For one molecule of CO2, যেটা আমি বলেছিলাম আগেই, 2 molecules of ATPs are required to fix initially. So the cycle is helpful plants growing in dense tropical forest where the poor supply of CO2. C4 plants are photosynthetically more efficient as there is no photorespiration. There is no photorespiration. During the regeneration of PEP from pyruvate, a phosphate is needed which actually equivalent to 2 molecules of ATP. এবার আমি ওই ক্যালকুলেশনটা যেটা আগে করেছিলাম, 2 molecules ফিক্সের জন্য আমার 12 molecules of ATP is needed. So total ATP molecules needed for the formation of 1 molecules of ATP, এই 12 molecule আমার এক্সট্রা লাগছে, and that's why 30 molecules of ATP is needed to form 1 molecules of glucose. That means 6 molecule of carbon fixation. In C4 cycles we needed 30 molecules of ATP, which is 12 molecules of ATP excess than the normal C3 cycle. Now another one is the crassulacean acid metabolism or CAM pathway. This is also similar like C4, but there is a difference. It is in C4, this is the adaptation in space, special CO2 concentrating mechanism separated by space, but here occur in the same place but separated in time. So this one is the separated by space, and here the separated by time. Crassulacean acid metabolism, shortly CAM. And now we discuss about the CAM pathway. It is mostly found in some crassulacean plants, Bryophyllum, and it is discovered by the D. Sassoon. And the biochemical process is succulent xerophytic. Mostly it is restricted in case of succulent xerophytic plants where the supply of the water is less and the water scarce condition, and occurrence mostly in the xerophytic plants belonging to the Crassulaceae family, Cactaceae. An example, Bryophyllum, পাথরকুচি, ওপানচিয়া, ফনিমনোসা এবং আরো বেশ কিছু উদ্ভিদে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি, ইউফরবিয়া, ওয়েলেস্টিয়া, দিস ইজ অ্যান gymnosperm. So these are the different plants where we see the CAM pathway. It is also a CO2 concentrating pathway, CO2 concentrating mechanism adapt করেছে plant, but those are separated in time. Now characteristics of CAM plants, যদি আমরা ফিচার গুলো একটু দেখি, স্টোমাটা মুভমেন্ট ইজ কোটোঅ্যাক্টিভ, রাত্রিরে স্টোমাটা ওপেন থাকছে, ডে টাইমে ক্লোজ থাকছে। প্রেজেন্স অফ মনোমরফিক ক্লোরোপ্লাস্ট, একই ধরনের ক্লোরোপ্লাস্ট। আমরা যেটা দেখেছিলাম C4 এর ক্ষেত্রে বান্ডিল সিড সেলে এক ধরনের ক্লোরোপ্লাস্ট, আবার মেসোফিল টিস্যুতে এক ধরনের ক্লোরোপ্লাস্ট, বাট দেয়ার ইজ মনোমরফিক, দ্য ক্লোরোপ্লাস্ট ইজ সেম টাইপ, বোথ দ্য different types of cells which is associated with the photosynthesis. Stroma mesophyll chloroplast carries both PEPCO and Rubisco. এখানে আমরা দেখব those two enzymes, PEPCO and Rubisco, both are present in the same cell, perform their activity differently in different time. Absence of cranch anatomy like C4, there is no such special features, and it more similar to C4 plants than the C3. This is almost similar to the C4, but there is minute difference. There are difference in the space, bundle seed cell and mesophyll cell. Here the same cell but different in time, one in the daytime, another one is the night time. In C4 plants, initial carboxylation and final carboxylation are separated by space, very very important. But in CAM plants, the carboxylation and the final carboxylation is separated by time. And these plants adapted water conservation first, and the primary acceptor of CO2 is PEP, and oxaloacetic is the first stable product. So here the first stable product is oxaloacetic acid, which is 4 carbon like that of the C4. Mechanism of CAM pathway, আমরা দেখে নিই কি কিভাবে পদ্ধতিটা চলছে। The CAM pathway crassulacean acid metabolism separates the CO2 fixation and the Kelvin cycle in time, allowing the water efficiency.
এই প্ল্যান্টগুলো আমরা যেগুলো দেখছি যে xerophytic plants, those are remain in the water scarce situation. If they remain open their stomata during daytime, so they emit their water through the transpiration, so plant become wilted. তো সেটা যাতে না হয় সেজন্য প্ল্যান্ট কি করছে, প্ল্যান্ট স্টোমাটা ক্লোজ করছে ডিউরিং ডে টাইম and prevent the transpiration. But how they accept CO2 for their photosynthesis, for their survivability, and that by following this sense they remain open their stomata at the night time. Night time এ তারা স্টোমাটা ওপেন করছে এবং সেখানে তারা অ্যাটমসফিয়ার থেকে CO2 অ্যাবজর্ব করছে। and the night time এবং ডে টাইম এই দুটো সিকোয়েন্সে তারা এই কার্বন ফিক্সেশনটাকে ভাগ করে নিয়েছে। নাইট টাইমটাকে আমরা অ্যাসিডিফিকেশন ফেজও বলে থাকি, বিকজ দেয়ার ইজ ফর্মেশন অফ অ্যাসিড লাইক অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড, ম্যালিক অ্যাসিড অর অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড। তো এখানে স্টোমাটা রিমেন ওপেন and the stomata on the leaves open to the take atmospheric CO2 অ্যাবজর্ব করছে নাইট টাইমে। CO2 fixation, CO2 diffuses in the air fixed by the enzyme PEP carboxylase like of the C4 and form the first stable product oxaloacetic acid. It is a 4 carbon compounds and then it converted to malate and it is remain stored within the vacuole of the cell এবং malate ফর্মে কনভার্ট করে তারা রেখে দিচ্ছে সেলের মধ্যে, সেল ভ্যাকিউলের মধ্যে। নেক্সট ডে টাইমে ঠিক তার অপোজিট ঘটছে, ডিঅ্যাসিডিফিকেশন, অর্থাৎ ম্যালিক অ্যাসিড বা আমাদের অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড সেগুলো ডিঅ্যাসিডিফিকেশন হয়ে পাইরুভিক অ্যাসিডে কনভার্ট করছে এবং রিলিজ CO2. Malic acid transported to the vacuoles of the chloroplast and CO2 release. Malic acid is decarboxylated এবং এই CO2 টাকে emit করছে, which actually then again enter into the C3 cycle and the formation of normal way through the formation of glucose and the photosynthesis. But the steady supply of CO2 from the stored malate and the PEP regeneration এবং এই 3 কার্বন যেটা পড়ে থাকলো, it again regenerate the PEP phosphoenol pyruvate to continue the cycle for the next time. এবং অবশ্যই স্টোমাটা close at the daytime to prevent the water loss through transpiration. This is the cycle. কিভাবে হচ্ছে, আমরা ডে টাইমটাকে সেপারেট করছি আর নাইট টাইমটাকে সেপারেট করছি। ডে টাইমে কি হলো, আমরা আগে নাইট টাইমটা দেখে নিই কি হচ্ছে। নাইট টাইমে স্টোমাটা রিমেন ওপেন, খোলা থাকছে, CO2 এন্টার করছে বাইকার্বনেট ফর্মে, পেপ অ্যাকসেপ্ট করলো এনজাইম পেপ কার্বক্সিলেজ, তৈরি করলো কি ফসফেনল পাইরুভিক অ্যাসিড এবং সেখান থেকে C4 অ্যাড করে তৈরি করলো ফার্স্ট স্টেবল প্রোডাক্ট C4 অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড। দেন অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড কনভার্টেড টু ম্যালিক অ্যাসিড and remain stored within the cell vacuole. এখানে স্টোর থাকলো ম্যালিক অ্যাসিড ফর্মে and then during day time ম্যালিক অ্যাসিড ডিকার্বক্সিলেটেড, CO2 রিলিজ করে গেল এবং 3 কার্বন কম্পাউন্ড PEP তৈরি করলো, which ultimately regenerate the PEP for the next cycle and CO2 enter into the normal C3 cycle or Kelvin-Benson cycle to perform or formation of গ্লুকোজ। অর্থাৎ C3 সাইকেলে তারা ঢুকে গেল এবং সেখানে নর্মাল যে গ্লুকোজ তৈরির প্রক্রিয়া সেখানে অংশগ্রহণ করলো এই CO2 টা এবং PEP ফসফেনল পাইরুভেট আবার তৈরি হয়ে নেক্সট টাইম সাইকেলটা কন্টিনিউ করলো। তাহলে এই প্রক্রিয়াটা চলার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ডে টাইম এবং নাইট টাইমটাকে সেপারেট করা। ডে টাইমে তারা CO2 ফিক্সেশনটাকে করছে উইদাউট রিমেনিং ক্লোজ দ্য স্টোমাটা বন্ধ অবস্থায়, আর নাইট টাইমে তারা CO2 অ্যাকসেপ্ট করছে স্টোমাটাটাকে ওপেন রাখা অবস্থায়। Now this cycle in more details. This is the oxaloacetic acid, malic acid, dark time, and malic acid, pyruvic acid converted, and the mechanism it forms the PEP again and starch, and then again starch, and then phosphoenol pyruvic acid form again to continue the cycle, and the CO2 which is released enter into the normal C3 cycle or Kelvin-Benson cycle to perform the synthesis of the glucose. Ecological significance of camp plants. Plant কেন করছে? Ecological significance রয়েছে, these plants are ecologically significant because they can reduce the rate of transpiration during daytime because the stomata remain closed, stomata বন্ধ থাকছে, তার জলের যে ট্রান্সপিরেশন হয়ে অপচয় হচ্ছিল সেটাকে বন্ধ করছে, and well adapted dry and hot habitats এবং ওই জেরিক কন্ডিশনে সার্ভাইভ করার জন্য তাদের এই ফিচার্সকে তারা অ্যাডাপ্ট করেছে। Camp plants have the parenchyma cells which are the large and vacuolated, and these vacuoles are used for storing the malic acid এবং ম্যালিক অ্যাসিড তারা ওই নাইট টাইমে স্টোর করছে ওই ভ্যাকিউলের মধ্যে, যেটা এগেন ডিকার্বক্সিলেটেড হয়ে নেক্সট
যখন তারা ডে টাইমে যাচ্ছে রুবিস্কোকে ইউজ করে তারা ফটোসিনথেসিসটা করতে পারছে, কার্বন ফিক্সেশন। And the PEP carboxylase are adapted to extreme hot climate. Is enzyme Rubisco থেকে more efficient for the carbon fixation because they are well adapted to high temperature. CAM plants can also obtain CO2 compensation point of 0 at night, and in this way accomplishes the steeper gradient of CO2 uptake. And they lack the real photosynthesis during the daytime. The growth rate for lower than all other plants with the exception of some plants. Comparison normal C3 C4 and CAM plants এ C3 এর ক্ষেত্রে আমরা দেখছি expenditure of ATP 18, C4 এর ক্ষেত্রে 30, কত আমার addition 12, এখানে 39. So these are the different requirements of ATP, but the NADPH expenditure is remain same in all these three categories. Thank you.